Hi, welcome to OTTplay. This is Anusha, and today we are in conversation with Team Inspector Rishi. This is just premiere on Prime Video, and let's begin. வணக்கம் எல்லாருக்கும் and வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும். நல்லா இருக்கு. இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமா ஹலோ ஹலோ இருக்கும். ஹலோ வணக்கம் வணக்கம். Great, great. இப்ப எனக்கு நிஜமாவே பயமா இருக்கு பக்கத்துல ஏதாவது வளர்ச்சி இருக்குமோன்னு நான் வேற தனியா இருக்கு பாருங்க, பின்னாடி அதோ இருக்கு அங்க இருக்கு பாருங்க. பாருங்க. பின்னாடி ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. சீலிங் பாருங்க, சீலிங். No, no, no. One at a லேப்டாப்ல time. இருந்து வந்துற போது Imagine பாத்துக்கோங்க. Rakshi and Viji both haunting everyone. That will be amazing. Yeah, yeah. First, I think the tribals congratulations also are எல்லாருக்கும். standing behind you. அப்ப Tribals அது also போறது இல்ல. standing No, behind. no, no. Tights வராது எனக்கு. Firstly, congratulations எல்லாருக்கும். The Thank you so much. very good reception. And I want to Thank you. start. I want to start this conversation with the creator Nandhini. நான் series பார்க்கும்போது one of the greatest thing which I liked is production value of the series. I think off late நான் பார்த்த seriously it's greatly been pulled off, and given that it's a supernatural horror series, I could kind of get a theatrical experience while watching on a laptop in broad daylight. Yeah, That's something which is really commendable, and I would want to start with Nandini. How did you manage to pull it off? Was it easy, first of all? No, of course it wasn't easy. It is a miracle, actually. The kind of problems we had and the amount of work that was involved to make sure that the quality is good. The effort from ella team members, HODs, ellarodia, they loved the story so much, they loved the script so much that nothing else mattered other than bringing that quality. நீங்க டிஓபி பார்கவ் அவரோட டீம்ல இருந்த கௌதம் ஹர்ஷிதா இருக்கட்டும், கதிர் சார் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் அவரா இருக்கட்டும், காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசரா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வி மேட் ஷோர் தட் ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும், அதுக்கு அந்த செட் ஒர்க் கரெக்டா இருக்கணும், லைட்டிங் கரெக்டா இருக்கணும், எவ்ரி திங் வாஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ்ட், நத்திங் வாஸ் காம்ப்ரமைஸ்ட். ஒரு ஷார்ட் இது பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், இல்ல காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா கூட we wanted all the money to go to that shot. Like we were not thinking about சரி இது கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பரவாயில்ல, we can save money அப்படி கிடையாது. we had budgeted very well. The production team with Jitan and Shukdev, they were fantabulous in scheduling and breaking down and budgeting it in such a fantastic way that கரெக்டா அவங்க செட் பண்ணாங்க. இந்த ஷெட்யூலுக்கு இவ்வளவுதான் பைசா போகணும், அதுக்கப்புறம் கோல் மைன் செட் வருது, கேவ் செட் வருது, இந்த 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 போர்ஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தே ஒர்க்ட் இட் அவுட் so brilliantly that we didn't have problems putting money where that money shot should be, so we focused, and அது வர வரைக்கும் we didn't give up, we didn't compromise, because in the we of course Naveen was there, Sunainaa was there, but இதுல மெகா ஸ்டார்ஸ் கிடையாது இதுல. the director, I am a nameless person, who am I, நான் யாருமே கிடையாது. So we needed the technical quality of the show to speak for how good we all are when we are brought together, and the performances are also fantastic. All the cast members that I had gotten, though there were rigorous auditions and selection process, I think that it is my luck that I got all these wonderful, very very talented actors here to do this show. So even there in the frame la avanga mogam irukkiradhu kuda ஒரு அழகுதான். அந்த அழகியலுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம் தான். ஸோ லொகேஷன்ஸ், கேமரா, ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் சேர்ந்து காஸ்டோட சேர்ந்து தான் அது அவ்வளோ அழகா வந்திருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. And in terms of writing, though it's about people versus Vanarachyatum or the supernatural versus the Inspector Sarkatum, there's a very beautiful art that you've written for each of the supporting characters. Ayanar Arkum, Chitrava Arkum, அவங்களோட கேரக்டர்ஸ், அவங்களோட ஆர்க்கு மெயின் கான்ஃபிளிக்ட் இல்லாம இருந்தா கூட there's something, even if it's going to be Catherine, she has a relationship with the mother, அதெல்லாம் இருக்கு. So how important are these threads for you? Because though they don't really
given to the story, but Correct. they are there in the bits it, and even the series format kind of helps you. அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க நினைச்சீங்க? எனக்கு எது ஏன் இம்பார்ட்டண்டா இருந்ததுன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ ஜென்ரலா வென் வி வாட்ச், இப்போ நீங்க காஞ்சரிங், இன்சிடியஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்க பேய் படங்கள் பார்க்கும்போது யூ டோன்ட் ரியலி ரிமெம்பர் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் பிளைட்ஸ். பேசிக்கா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஞாபகமே இருக்காது. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஜஸ்ட் பேம் 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 பேய் வருது, பயந்து பயந்து பயந்து, தட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் த்ரில் ஃபேக்டர். யூ டோன்ட் ரியலி ரிமெம்பர் த ஸ்டோரி. நான் இப்போ இன்சிடியஸோட கதை என்னன்னு சொன்னான்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது. அதுல பேய் வந்துச்சா இல்லையா, ஜாலியா இருந்துச்சா இல்லையா, அவ்வளவுதான். பட் ஐ வாண்டட் தி ஸ்டோரி டு ஹாவ் அன் இம்பாக்ட். ஒன்று. அதே மாதிரி கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொலைகள் நடக்கும். யாருக்கு எவ்ரிபடி எல்லா கேரக்டர்ஸ்லயும் திடீர்னு ஒரு டேஞ்சர் ஜோனுக்குள்ள போவாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ இஃப் யூ புட் அ கேரக்டர் தேர், மெயின் கேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும், சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்கள அந்த டேஞ்சர் ஜோன்ல போடும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து போறானா அதுதான் காலி அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு கனெக்டே இல்லாம பார்ப்பாங்க. See, Anusha, you don't know me, I don't know you, okay? But if we sit and talk for an hour and you tell me about your life and I tell you about my life, there is ஒரு சின்ன ஒரு empathy create ஆகும். Tomorrow when I hear about, அனுஷாக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையானா, I'll be like, அப்படியா, ஓகே, நல்ல பொண்ணாச்சே. There is immediate connect that happens. So that is what I was trying to achieve with these characters, where I tell more personal information and reveal about their backgrounds and their struggles and where they are coming from, so that the audience feel for them. The audience, root for them. கிளைமேக்ஸ்க்கு வரும்போது ஐயோ சித்ராக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா, ஐயோ கேத்திக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா, ஐயோ ஐநாருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க பதறணும்னா அவங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் பத்தி முதல்ல அவங்க ரிலேட் பண்ணணும், கனெக்ட் ஆகணும், ஒரு எம்பத்தி வரணும் அவங்களுக்கு. அதுக்காக தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சப்ளாட்ஸ்க்கும் இடம் கொடுத்து கேரக்டர் டெப்த்ஸ் கிரியேட் பண்ணி எழுதுனது. என்ன அது வந்து இந்த மெயின் த்ரில்லுக்குள்ள வராம இருக்கலாம். பட் ஒரு 2 hour ஃபிலிம்க்கு வந்து நம்ம அதை பண்ணாம இருக்கிறது ஓகே தான். 2 மணி நேரத்தை டபால்னு படத்தை முடிச்சுட்டு ஓடுறதுக்கு. பட் வி ஹாவ் அ லாங் ஃபார்ம் ஷோ. நீங்க ஒரு 10 எபிசோட்ஸ் இல்லாம நீங்க 8 எபிசோட்ஸ் எழுதினா கூட இந்த கேரக்டர்ஸ் நிறைய காட்டுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்பேஸ் வந்து லாங் ஃபார்மேட் ஷோஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. வேற எங்கேயுமே உங்களால இதை வந்து இந்த கதைகள்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஸோ when you are getting an opportunity to create a long form show, why not talk about the other characters also? இல்லைன்னா ஒரே ஹீரோ 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 ஹீரோன்னு பண்றதுக்கு எதுக்கு நம்ம வந்து ஷோஸ் பண்ணணும்? அதுக்கு 2 மணி நேரம் படம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? So that was the idea behind it. And speaking of supporting characters, Kanna Ravi, உங்ககிட்ட something that I want to ask is, I think you're one of my favorite supporting characters நீங்க பண்ணதுல. பிகாஸ் இப்போ ஆஃப் லேட்டா நீங்க பண்ணது, இப்போ ரீசெண்ட் மண்டேலாவா இருக்கட்டும், லவ்வரா இருக்கட்டும், ஈவன் இன்ஸ்பெக்டர் ரிஷி, தமிழ் சினிமா எடுத்து பார்த்தோம்னா, தமிழ் சினிமா ஆர் த ரிலீசஸ் தட் கம் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், இட்ஸ் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் காமெடியன் வில்லன் டெம்ப்ளேட் பிரேக் பண்ணி இட்ஸ் கிவிங் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் கேரக்டர்ஸ் டு கம் இன். யா, ஐ திங்க் ஐம் பிரிட்டி ஷூர் யூ காட் good reception in the நான் சொன்ன எல்லா டைட்டில்ஸ்மே you would have got a good reception. So when you play a lot of supporting characters and இந்த மாதிரி ரைட்டிங்கும் வரும்போது எவ்வளோ அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஸ் அன் ஆக்டரா அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆஃப் இது, பிகாஸ் யூ நாட் டைட்டில் நீங்க ஹீரோவெல்லாம் பிளே பண்ண அந்த ஸ்டாம்ப் இல்ல இல்லையா? ஸோ அது ஒரு ஆக்டர் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம ஹீரோவா தான் இப்போ தமிழ் சினிமால என்ன பிரச்சனை, நான் இந்த சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் எடுக்கிறதுல, இந்த சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ்ன்றதே வந்து ஒரு டேக் மாதிரி ஆகுது இல்லையா? இவர் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்ங்க, அது வந்து நீங்க டீசெண்டா சொல்றீங்க. இன்னும் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லணும்னா எப்படின்னா இவர் சைடு ஆக்டருங்க அப்படின்னா, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த சப்போர்ட்டிங்ன்றது என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளவுதான் கேப்பபிளா இருந்தாலுமே கூட இதுலயே போயிடுவோமோன்ற பயம் ஒன்று ஆக்சுவலா கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போக மாட்டேங்குது அப்படின்னும் போது. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இப்போ சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ்ல நடக்கிற விஷயம் என்னன்னா டைப் காஸ்ட் பண்ணப்படுறது. இப்போ லெட்ஸ் நான் ஐஎன்ஆர் பிளே பண்றேன், நான் போலீஸ் நல்லா பண்ணிட்டேன்னா இமீடியட்லி ஐ வில் கெட் அ போலீஸ் கால், லைக் இன்னொரு போலீஸ் ரோல் இருக்கு, நான் இங்க இது பார்த்தோம், மண்டேலா பார்த்தோம், ஒரே அதே மாதிரி ஒரு அரசியல்வாதி ரோல் இருக்குன்னு. வாட் ஐ எம் டூயிங் ஹியர் கான்சியஸ்லி இஸ் லைக் I'm proving that like whatever the role that I take, I can perform well, so that I'm an actor who can perform well in whatever role that I get. ஸோ இது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா வந்து, நான் முழுசா ஒரு லீடா ஒரு ஷோல பண்ண முடியலனாலோ இல்லை ஒரு படத்துல பண்ண முடியலனாலுமே கூட கிடைக்கிற ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ நீங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் ஆர்டர் வைஸ் வச்சா அதுல வந்து ஹீரோ அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. பட் ஆனா இப்போ லெட்ஸ் நம்ம சீரீஸை எடுத்துப்போமே, நம்ம சீரீஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் சொன்ன மாதிரி ரிஷி ஈக்குவலா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
லைக் ப்ரோட்டகனிஸ்டுக்கு ஈக்குவலா எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது அப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் அதிகம். உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, உங்களுக்குன்னு பிரச்சனை இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஷோலாம் வரும்போது என்ன பண்ண முடியுதுன்னா நம்மளோட கேப்பபிலிட்டிஸை இன்னும் காட்ட முடியுது. ஓகே, நம்ம வந்து வெப் சீரிஸ்ல வந்து நம்மளால என்னென்னலாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ லெட்ஸே ஒரு லீடா ஒரு படம் பண்றோம்னா அவ்வளோ கிடைக்காது, அவ்வளோ எக்ஸாக்டா வந்து நீங்க பண்ண நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கிடைக்காது. ஆனா வந்து நம்ம சீரீஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட லவ் சைடு காட்டலாம், உங்களோட ஃபேமிலி ப்ரெஷர் காட்டலாம், உங்களை மேம் இதுல எழுதி இருக்கிற விதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே உங்க லைக் இன்னும் உங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்னென்னு காட்டலாம். ஸோ அதனால இந்த எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு நம்ம மீட் பண்ற டைரக்டர்ஸும் அவங்க எழுதியிருக்கிற ரைட்டிங்கும் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து தான் நம்ம பிக் பண்றதே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஸ்பெஷலி அப்படிதான் பாக்குறேன். ஏன்னா when I met நந்தினி மேம், ஐ திங்க் நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மேம் ஹீரோ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டேன். நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது, ஆனா வந்து நான் எழுதுனதை படிச்சீங்கல்ல அது அப்படியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்ல மேம் அப்படின்னு. இல்ல நான் எல்லாத்தையுமே கிளியரா கேட்டுறேன் மேம். இல்ல அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நான் வந்து நான் கரெக்டா எழுதிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே. தென் இந்த மாதிரி ஆட்கள் கூட தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவங்க எழுதினதும் கரெக்டா எழுதிருக்காங்க, அந்த எடுத்ததும் நல்லா எடுத்தாங்க. இப்போ எனக்கு அவுட் பார்க்கும்போது இன்னும் ஹாப்பியா இருக்கு. ஸோ எனக்கு செம ஹாப்பி. ஓகே, ரைட், ஃபைன், ஓகே. இது என்ன லீடுக்கா கூட்டிட்டு போற ஒரு இடத்துக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முக்கியமான ப்ராஜெக்டா இருக்குல்ல. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீ பண்ணதுலயே பெஸ்ட் சாய்ஸ்னா நான் இதான் சொல்லுவேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ தட் வே ஐம் ஹாப்பி. அப்போ பரவாயில்ல, நம்ம ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருக்கு, ஒர்க் பண்ண ஆட்களும் கூட எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. நவீன் சார், லைக் தயால் சார் அண்ட் கூட நடிச்ச பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸுமே கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸாவுமே சொல்றேன், இவங்க எல்லாம் தியேட்டர்ஸ்லயே வந்திருக்காங்க. நவீன் சார்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னது கிடையாது. எதுக்கு இப்போ ஐயனாருக்கு ஏன் இந்த ஷார்ட் வைக்கிறீங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்டது கிடையாது. அவரு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா டைலாக் த்ரோ பண்ணும்போது ஆப்போசிட்ல நிற்பார். யாருமே அதை பண்ண கூட மாட்டாங்க. நில்லுங்க ஐயனார், நான் நிக்கிறேன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் இருக்குல்ல, இந்த ஒர்க் வந்து பெருசா கிடைக்காது. அதுக்கே ஐ எம் கிரேட்ஃபுல். யா. Something I want to ask Sunainaa is, I think I've always liked your performance because there's some sort of subtlety that you bring. Silkarpattiya irukkum, Neet Paravaya irukkum, all these films, there's some sort of I know this person, I know this woman, and that you always bring, which I really love about you. And I always feel that, we should see more of you on the Madri. So when I saw Catherine, she's a person, எல்லா எபிசோட்லயும் எல்லா செகண்ட்ஸ்லயும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க வருவாங்க, அவங்க கொஞ்ச நேரம் மிஸ் ஆவாங்க, அவங்க திரும்பி வருவாங்க. பட் வரும்போது there is a reason why she's gone missing and why she comes back. Yeah. So how much of this relationship you have with the on-screen presence that you have and what the character impact, ரெண்டுமே டிஃபரெண்டான ஒரு விஷயங்கள். So அதை பத்தி can you talk sorry, about? I didn't understand your question. Like there's a difference what between is ஒரு ஆன்-ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ், ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃப்ரேம் முழுக்க வந்துகிட்டே இருக்கலாம், லைக் 2.5 hours அல்லது 5 hours ஷோல வந்துகிட்டே இருக்கலாம். பட் to come and to go, but still create that impact, right? Whenever it comes, there's a difference, right? Right. Okay. How do you judge that? Because Catherine is someone like that in that show, na paakumbodhu. So if you've seen the series fully, you know how important Catherine is. She's one of the key characters. And Catherine when I see her in the story with everyone else, it's just it was like I never thought that. I was looking at the entire story basically, and even when I go and choose another project, the process is my question is, how is this character bringing an impact to the story? Are they connected to the main plot, or are they just hovering around? Just having some random storyline which is not even connected to the main plot. So that is what I always look for in scripts, and that is Kathy is such a key character in Inspector Rishi, and she's also responsible for a lot of things. And
In fact, my dad actually, I have to tell this. I told the team, I was telling them the other day that my dad was like watching the series the other day. அவங்க பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அவங்க நிறைய பார்க்க மாட்டாங்க series and films. And he was watching the ரொம்ப enjoy பண்ணாங்க. And he was like, oh, my daughter's coming in this scene, that scene. Nice, nice, nice. At the end, he was like, oh, she's a part of all this. And then he stopped watching. He didn't want to watch it any further. And I thought that was like really funny and sort of like, you know, like how she's answering your question. She's a part of what is happening throughout the series. And for me, screen time actually has never been screen space, or you know, the time you are sort of like shown on screen has never been a problem. I always look for how much impact does the character have on the audience. And your first thing was like you've said that you like the characters that I've played and the subtlety, and I'm sure other than that, it's the way the character is written is what you've probably like, because they've all created impacts. And Kathy is also you know, one of those kind of characters. And speaking about the title character, Inspector Rishi. So on the role, I think just like Nandhini has said, it swings between skepticism and non-believer. Skepticism and you want to trust or not, that thing is there. Because உங்களுக்கும் ஒரு personal arc இருக்கு இல்லையா? You with your fiance, what's happening and everything. So especially when you talk about your journey from how you've started out as a hero and then you went as an actor and then you have all this, you have done antagonist roles, இதெல்லாம் பண்ணும்போது when you swing between in the ஒரு character, when you swing between you want to believe that there's a ghost, you want to believe there's no ghost or there's a haunting, there's a very it's not physical or emotional பண்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. It's all psychological. So how are you able to process on the character as such? See, when I got the pitch deck, I got an idea saying that, okay, he's a cop who's investigating the thriller, and he doesn't talk much. He doesn't believe in supernatural power, appearance. So it was there. So then I got the script. I read the script. Said, nice. நல்லா இருக்கு. Okay. Yeah, நல்லா இருக்கு. I didn't know what is coming. Okay. Then I go to Chennai. And I had a reading. Me, Kanna Ravi, and Chitra, and Sunainaa, we did a reading. And Kumar Vel sir was also there. There I understood the process, how Nandhini ji is processing the whole project, and how she's trying to make things look right in the long format of web series. And while reading the script, I felt, yeah, here it's going to take time, and if audience get connected, they'll surely invest their time to that emotion and that drama, and which really happened. And the moment I entered the set, she suddenly comes like in the office. She said, "We are trying something new. Can we try?" She was little worried, like he says okay or no answer. She came with an idea of giving a scars on my eyes. I said, "Wow, that's something new." And she gave me a prosthetic eye. There were a lot of things to learn, to know, to research, how to get into the character. And I was good with the script. I was ready with the script. I was ready to perform and all. But for me, it was like to chase Nandhini ji and Bhargav, the cinematographer and the director. Because these two were going in such a way where they already saw the series. They already felt the series. They already felt the emotion of the characters. And they were seeing the series. By 1-2 shots only, I could understand that they have seen the series, how this series is going to come. And it was easy for me with my physical things and all, but psychologically, Nandhini ji and Bhargav helped me a lot. And Dayal, Kanna Ravi, Chitra, and Sunainaa, all the actors who were so well prepared with their characters. And I think I pulled it off somewhere. I did justice to the character. I don't know, but
when it got released and the appreciation I'm getting now, I'm not shocked, but I felt one thing that the honesty towards the script gives you the best result. And as a team, we all were very true and honest to the script and the production and to each and every one. That got us this result. And I'm so happy to be Rishi now because people are calling me Rishi. And Yeah. in Telugu, they say like, Inspector Rishi Gattigo Kottaru. I've been getting message, Anna Gattiga Kottavanna, Anna Gattiga Kottavanna, and all. They liked all the characters, and the best part for me was story and the direction. Kinge Bandhu, many loved the direction part and the story part, and the subplots also. And like Nandhini ji is told, like it's a long format web series. I didn't expect a binge watch at all, but 4 days of binge watch, like I've been experiencing by the messages from the people, like they're binge watching 10 episodes. That's so amazing. And I was like dancing, like okay, I was imagining Nandini ji, what Nandini ji we will feel. What is her state of mind after this huge response and the way we are getting reviews and all. I was processing her because Bhargav and Nandini ji, their process were like somewhere that ISRO has sent a rocket before, and we are still in the rocket waiting. Okay, come, come. It's like it was that, and I'm so happy that we all are like did our best, and audiences have given the appreciation and love towards the series. To Dayal, I'm sorry for making you wait for long. Oh, absolutely. I think இந்த பேனல்லே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய ஓடிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணவங்கன்னா நீங்கன்னு சொல்லலாம் if I'm not wrong. And your character also is very similar to Kathy's, இல்லையா? Like, you don't know what is happening and finally this is happening and the reveal மாதிரி. So I want to ask you, you've been in this, you've been doing a lot of OTT projects so far. So what is the evolvement you've seen over the course of time என்னன்னு சொல்வீங்க? Okay, so how it has changed and how people are consuming it, and how Inspector Nandini has been, Inspector Rishi has been sorry. Inspector Rishi has been a different take for you. okay, to answer your last question, Inspector Rishi, I think most of all the actors and technicians here, part of Inspector Rishi, we would have two phases in our career: before Inspector Rishi and after Inspector Rishi. So I think that's the answer for your for the last question. But talking about OTT, see, I'm a theatre actor, so I never. Though I always aspired to be an actor, but then I didn't have the courage or patience to go and knock at the producers or directors' doors and asking for a chance. That's something not me. It didn't occur to me because I was happy doing theatre. So if today I'm here, it's purely because of OTT. It's purely because of OTT, because that medium has created a revolution here in India, of course, across the world, but then India in particular. Imagine all of us are here because of that format. I mean, see the kind of storytelling that Inspector Rishi has given, the stylization of characters, the depth that every character, has been explored, the storytelling, everything. This can't be done in a film, because you have so many other time and market restrictions. That's absolutely not possible. Only OTT can do that. So, and not compromising the quality of film, because I don't see a quality of making. There's any difference between an OTT and a cinema. It's just that it's the cinema is on a big screen, and here you get to watch it in a mobile or a laptop or a TV. That's the only difference. Performers are performers. And in fact, these days, OTT creators are actually looking for good performers because the script is so demanding. I think that is why I'm really happy for a lot of actors and technicians
that this medium has opened up a lot of opportunity for all these people. So yeah, I represent one of them, and I'm happy that I'm part of that kind of a large community who are aspiring to do something. Yeah. But yeah, I think it's time that we wind up right now. But it was lovely speaking to all of you. வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே இன்ஸ்பெக்டர் ரிஷிக்காக. As a horror fan, I think I love the series. கொஞ்சம் இடத்துல என்ன பயப்பட வச்சது, கொஞ்சம் இடத்துல என்ன empathetic feel பண்ண வச்சது. I think that's what you guys are looking forward to also. So Yeah. thank you so much. Thank you so much for your time and best Thank wishes you, for thank all you your so much. projects. Thank you. Thank you. So much.